Hi everyone, I'm myself Prasad. 2021 February, one period of webinar suggest to me. Sir, can you be loud, sir? Yeah, okay, fine. So basically webinar, I just I created a join అనమాట. సో అట్లా స్టార్ట్ అయింది జర్నీ అంటే నాకు మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయాలని ఇంట్రెస్ట్ ఉంది. నేను 2021 దాకా అంటే టు బి ఫ్రాంక్ ఆ కైండ్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ ఏమో కానీ హ్యాండిల్ ఏ సాఫ్ట్వేర్ సెక్టర్ సో మెనీ కొలీగ్స్ అడిగారు అనమాట ఇది మ్యూచువల్ ఫండ్ ఏమైనా చేశారా జస్ట్ ఐ వాంట్ టు స్టార్ట్ బటన్స్ బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ నేను ఎంఎస్సీ చేసేది మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ డోంట్ హ్యావ్ ఐడియా సో నేను ఈనాడు ఆర్టికల్స్లో ఫ్రైడే గారు చేస్తుంటారు మదుపు చేయాలి బట్ there is a need actually to change our growth into the name, but I don't know. But after that, luckily, Happycoin became even అది కొంచెం ట్రై చేశాను నేర్చుకోవడానికి బట్ ఇట్స్ వెరీ కాంప్లెక్స్ సిటీ అనిపించింది బట్ ఆఫ్టర్ జాయినింగ్ Happycoin దే హ్యావ్ గివెన్ దిస్ థింగ్స్ అండ్ సో ఐ బ్లైండ్లీ వెంట్ అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ మనకు కోవిడ్ తర్వాత ఐ సా ద డిఫరెన్స్ యాక్చువల్లీ ఇన్వెస్ట్ చేసిన దానికి రిటర్న్స్ ఎలా వచ్చాయో అంటే నేను 2021 కంటే కొంచెం ఇంక్రీజ్ చేశాను అనమాట సో ఆ గ్యాప్లో ఆ ఇన్వెస్ట్మెంట్కి రిటర్న్స్ అంటే మార్కెట్ డౌన్ ఫాల్ అయితే ఎంత ఇంపాక్ట్ అనేది ఐ సా దట్ విజిబిలిటీ అనమాట సో ఆఫ్టర్ దట్ ఐ గాట్ టు నో ఓకే ఫైన్ నియర్లీ సో మెనీ 35,000 వర్త్ ఐ స్టార్టెడ్ యాక్చువల్లీ ఇన్వెస్టింగ్ ఇన్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ అండ్ ఫర్ ద ఫ్యూచర్ అంటే గోల్స్ కూడా అండ్ సాఫ్ట్వేర్తో కూడా వచ్చింది తర్వాత Happycoin దట్ మేక్స్ యాక్చువల్లీ కిడ్స్ ఎడ్యుకేషన్ కానీ నెక్స్ట్ మన డిటర్మెంట్ గోల్స్ కానీ సో అండ్ స్ట్రక్చర్డ్గా వాట్ ఆర్ ద గోల్స్ మనం యాక్చువల్లీ డిఫైన్ చేసుకోవాలి వాట్ ఆర్ ద పాయింట్స్ వీ హ్యావ్ టు చూస్ అనేది ఆ కైండ్ ఆఫ్ హ్యాండ్ ఇన్ హ్యాండ్ యాక్చువల్లీ ఆ సాఫ్ట్వేర్ కూడా చాలా యూస్ అయింది సో నౌ ఐఎమ్ కాన్ఫిడెంట్ ఈవెన్ మనం చాలా మంది సాఫ్ట్వేర్ జాయిన్ అవ్వాలి సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఎల్ఐసి సంథింగ్ కైండ్ ఆఫ్ మనం వెళ్ళిపోతాం టర్మ్ పాలసీ అనేది ఆన్లైన్లో ఉంటుంది సంథింగ్ అనేది స్టార్ట్ చేయడం బట్టి ప్రోగ్రాస్టినేట్ చేసి పోస్ట్పోన్ చేస్తూ ఉంటాం అండ్ కరెక్ట్ రైట్ దొరకడం కూడా డిఫరెంట్ అండ్ ఆ ప్లానింగ్ చేయడం కూడా డిఫరెంట్ అవుతుంది ఆఫ్టర్ లైక్ సో మెనీ ఇయర్స్ తర్వాత ఆఫ్టర్ జాయినింగ్ Happycoin ఓన్లీ ఐ గాట్ టు అది కంప్లీట్ చేయగలిగాను యాక్చువల్లీ ఈవెన్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీ ఐఎమ్ ఏబుల్ టు గివ్ టు మై ఫ్యామిలీ ఆఫ్టర్ and our options are like whatever it is the safeguard we should make because the situations are like we have seen the COVID situations right very well educated even so many people but అది చాలా థింగ్ ఏంటంటే ఆ మైండ్ సెట్ లో ఉంటుంది సెక్యూరిటీ ఇవ్వాలి ఫ్యామిలీకి బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ బయట ఉన్న డేటా కానీ ప్రతి పర్సన్ టు గ్రో దెమ్ సెల్ఫ్ సో మిస్గైడింగ్ లాట్ టర్మ్ పాలసీ అనేది చాలా తక్కువ మంది సజెస్ట్ చేస్తూ ఆటోమేటిక్గా అది ఎందుకంటే వాళ్ళకి బెనిఫిట్ తక్కువ ఉంటుందని ఎవరు ప్రొజెక్ట్ చేయరు సో ఆటోమేటిక్లీ వేరే వేరే డైవర్షన్స్ చాలా మంది చూస్తాను ఎల్ఐసి ఏమో చేస్తారు 75,000 ఐ నో మై కొలీగ్స్ ఆర్ ఇన్వెస్టింగ్ బట్ అట్ ద ఎండ్ ఎవ్రీ ఇయర్ దే ఆర్ స్పెండింగ్ 75 at the end how much return they will get they don't know and how much security they will get in their family they don't know because that kind of things are there but really I thank Vaasu garu it's a really nice initiative these kind of things actually very very much needed educated and next hand in hand provide చేయండి CFPs ని provide చేసి and software provide చేసి and tracking కానీ and some kind of goals structured way లో అనేది is very great and we hope the families actually see మన peace of mind is చాలా important we placed all things in correct అన్నప్పుడు నెక్స్ట్ మన ఫ్యామిలీకి ఒక సెక్యూరిటీ ఇచ్చినప్పుడు ఆ థింగ్ వేరే ఉంటుంది if our job is like that, yes, we are investing something, and in our options also we have secured some money to our family and all. Chala kind of feel factor and peace of mind is so with this actually we can do so many kind of challenges and even this community strength us. So that is the thing actually good. It was happened to me on 21st 2021 after meeting Happycoin. Thanks a lot for providing this platform. Thank you so much.